we had a seventh yearly lecture which Goa Cancer Society arranges for the general public as well as doctors. This time we had it for doctors, and a very important topic of bone marrow transplant. And we had a very prestigious and the most renowned bone marrow transplant specialist from Pune, who has worked in Sahyadri Hospital, and he's a chief there in the bone marrow transplant unit and hematological malignancies and benign cases also. He is Shashikant Apte, who has come here all the way from Pune right at 1 o'clock in the morning and is going late night. So I'm really thankful for you for coming to Goa and enlightening all the doctor community, especially on this issue. I think you must have completed by now more than 750 to 800 procedures of bone marrow transplant, and different types are there also. Correct. So I would like our people to highlight. You can speak in Marathi or English, whatever in between you can see. And he is specialized, trained in KM Hospital, started in KM Hospital, but trained in Australia, and then he had gone to John Hopkins for some apto. No, not initially I was in CMC Vellore. CMC Vellore. आणि मग ऑस्ट्रेलियात ट्रेनिंग झालं आणि मग पुण्यात आलो. So now you tell me, what is this bone marrow transplant concept and what is this stem cell concept for general public? मी मराठीत बोलतो. हो, चालेल चालेल. आपल्या बोन मॅरो मध्ये एक मऊ भाग असतो, ज्याला आपण बोन मॅरो म्हणतो. या बोन मॅरो मधनं सगळं रक्त तयार होत असतं. म्हणजे माणसाच्या लाल पेशी, पांढऱ्या पेशी, प्लेटलेट पेशी ह्या बोन मॅरो तयार होत असतात. हे बोन मॅरो नवीन तयार होत असतं, जुनं मरत असतं, नवीन तयार होत असतं. पण कधी कधी तिथे कॅन्सर येतो, कधी कधी त्याचं फेल्युअर होतं, कधी कधी जन्मताचे काही आजार येतात आणि त्याच्यामुळे पेशंटला त्रास होतो. हा जर बोन मॅरो आपण क्लीन केला, किमोथेरपी देऊन आणि जर बदलला, तर पेशंट पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. कुठले येतात डिसीजेस याच्यामध्ये येतात? ह्याच्यामध्ये जेनेटिक डिसीज आपल्या देशातलं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बीटा थॅलेसेमिया मेजर, ज्याच्यामध्ये आई वडील थॅलेसेमिया मायनर असतात. मुलाला थॅलेसेमिया मेजर होतो, त्याला रक्त बनत नाही आणि साधारणतः 3-4 महिन्यापासून ह्या बाळांना सतत बाहेरनं रक्त भरायला लागतं. जर त्याला कोणी HLA मॅच डोनर मिळाला आणि जर ट्रान्सप्लांट लवकर झालं तर सक्सेस रेट 90% वर असतो. एकदम नॉर्मल अगदी नॉर्मल चाइल्ड पूर्णपणे नॉर्मल होऊन जातं. जितकं ट्रान्सप्लांट करायच्या आधी बाळाला रक्त कमी मिळालं असेल तेवढा सक्सेस रेट जास्त असतो. आणि बाकीचे कॅन्सर याच्यामध्ये कॅन्सरमध्ये तर बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट फार महत्वाचं आहे. ह्याच्यामध्ये ट्रान्सप्लांटमध्ये किमोथेरपी झाली की बेसिकली आपल्याला बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करता येतं. किमोथेरपी करायच्या आधी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करता येत नाही. तर पूर्वी किमोथेरपी देऊन सगळे सेल मारतात एकदम. अनेक वेळा सेल मरतात, पण कधी कधी काय असतं की आता उदाहरण द्यायचं झालं तर अॅक्यूट मायलॉइड ल्युकेमिया हा हाय रिस्कचा असेल. काही स्पेसिफिक मार्कर्स असतात, जेनेटिक मार्कर्स असतात, DNA मार्कर्स असतात. तर नुसत्या किमोथेरपीनी आजार बरा होण्याची शक्यता 10 ते 12% नसते. हे पेशंट तुम्ही ट्रान्सप्लांटला नेणं आवश्यक असतं, कारण जर आजार कंट्रोल असताना जर आपण ट्रान्सप्लांट केला ल्युकेमियामध्ये तर सक्सेस रेट 75 ते 80% असतो. एकदम आता एकदम 10%वरनं 75-80% जातो. किंवा जर इंटरमिजिएट ग्रुप AML असेल त्याचा नुसत्या किमोथेरपीने लॉंग टर्म क्युअर रेट 40%, तो क्युअर रेट 80% जातो. पण हाय रिस्क AML असेल, गुड रिस्क AML असेल त्याचा किमोथेरपीने क्युअर रेट 80%. ह्या पेशंटना आम्ही ट्रान्सप्लांट करत नाही पहिल्या रिस्पॉन्स. आणि मुलांसाठी पण हे चालू असतं. कुठल्या सगळ्यात लहान मुलांचं कुठलं केलं येतो? काही PID म्हणून आजार असतात, म्हणजे प्रायमरी इम्युन डेफिशियन्सी. मुलांची इम्युनिटी नीट तयार होत नाही आणि ते लोक दगावतात. तर त्याच्यामध्ये बरेच आजार आहेत. सिव्हिअर कंबाईंड इम्युन डेफिशियन्सी आहे, बार्टन्स आहे, हायपर IgM सिंड्रोम आहे. सगळ्यात लहान वयाचं किती मुलं? आम्ही जे केलं ते सगळ्यात लहान म्हणजे 7 आठवड्याचं बाळ होतं. 7 आठवडे? 7 आठवडे, 1.5 महिन्याचं बाळ होतं. आणि डोनर त्याचा साधारणतः 22-23 महिन्याचा होता. त्याची मोठी बहीण होती. पण आज दोघे अत्यंत व्यवस्थित आहेत. व्हेरी नाईस. इट विल बी ग्रेटिफाईंग. व्हेरी ग्रेटिफाईंग. मुलांना बघून एकदम चांगलं वाटतं. फार बरं वाटतं. आणि याला काय फॅसिलिटीज लागतात? ह्याला बेसिकली तुम्हाला 2-3 गोष्टी फार महत्वाच्या असतात. एक तुमची टीम लागते, एक तुमचा फिजिशियन लागतो. तो फिजिशियन असला, जसं डॉक्टर महादेव मणिपाल मध्ये आहे,
इज अ प्रॉपरली ट्रेन्ड हेमॅटॉलॉजिस्ट. त्याच्या भोवती बाकीची टीम, नर्सेस टीम, रेसिडेंट्स, बाकीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्यात महत्वाचं ब्लड बँक सपोर्ट आणि इक्विपमेंट्स. जे सेल सेपरेटर नावाचं मशीन आहे, अफरेसिस म्हणतात ते. एफएरएसएस मशीन, ते फार महत्वाचं असतं. -85 च्या खालचे फ्रीझर्स आवश्यक असतात, एस्पेशली ऑटोलॉगस सेल्स कव्हर करताना. चांगली ब्लड बँक आवश्यक असते, कारण ह्या पेशंटना खूप ब्लड लागतं. लॉट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. आणि सगळ्यात महत्वाचं स्टराईल रूम्स लागतात. आणि ह्या ज्या रूम्स असतात या पॉझिटिव्ह प्रेशरमध्ये असतात. त्यांनी पेशंटचा इन्फेक्शनचा धोका कमी होतो. शून्यावर येत नाही, पण नक्की खूप कमी होतो. आणि त्या सगळ्या फॅसिलिटीज मणिपाल गोव्यामध्ये आहेत. आपण बघितल्यात तिकडे? मी बघितल्यात आता. आणि महादेवनी ऑलरेडी 10 ट्रान्सप्लांट केलेले. आणि ऑल ऑफ देम आर डुइंग व्हेरी गुड. आणखी असं मॅच नाही झालं तर मग अर्ध मॅच आणि असं काहीतरी होऊ शकतं काय? करता येत. जर मॅच नाही झालं फॅमिली मधलं तर रजिस्ट्रीज असतात. म्हणजे आमचे ते ऑर्गन रजिस्ट्री तसे रजिस्ट्री असते. एनीबडी कॅन बिकम अ मेंबर. आणि जितके मेंबरचे नंबर वाढतात तेवढा मॅचचा चान्स वाढतो. आणि एज वाईज त्यांचा क्रायटेरिया काय? जनरली 18 वर्ष झाले की 55 वर्षापर्यंत यू कॅन बी मेंबर. यू कॅन गिव्ह. सो नाव हाफ मॅचला पण होतात, पण कॉस्ट थोडी वाढेल. कॉस्ट थोडी वाढते. जर डोनर रजिस्ट्रीत मिळालं नाही तर आई वडील नेहमी हाफ मॅच असतात. आई वडिलांचा हाफ मॅच वापरूनही ट्रान्सप्लांट करता येतं. अँड व्हॉट अबाउट होतच नाही कोणाचं, म्हणजे नो मॅच, असं होऊ शकतं. अनरिलेटेड एकदम बाहेरचे डोनर तसे पण चालतात. कधी कधी डोनर तिथेही मिळत नाही. कारण कसं होतं, आता अमेरिकन रजिस्ट्री किंवा युरोपियन रजिस्ट्री खूप स्ट्रॉंग आहे, पण त्यातले डोनर मॅक्सिमम कॉकेशियन्स आहेत. त्यामुळे कॉकेशियन्स एशियनला मॅच होणं होऊ शकतं, चान्सेस थोडे कमी होतात. पण मेडिसिन त्यांना लाईफ लॉंग लागणार. आता बाकीचे कसे आहेत, ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट केलं लाईफ लॉंग त्यांना मेडिसिनची गरज असते. त्याची कॉस्ट अराउंड 50-60 हजार असतात. नाही, तिथे एकदा 6 महिने झाले आणि ग्राफ वर्सेस होस्ट डिसीज नसेल तर जनरली लॉंग टर्म मेडिसिन बंद होऊन जातात. खर्च एकदम कमी झाला. म्हणजे सुरुवातीचाच खर्च सुरुवातीचा खर्च जास्त असतो. आणि व्हॉट अबाउट ही मुलं एकदम मोठी होऊन किती म्हणजे तो आपण बघितलंय? आपण नॉर्मल, म्हणजे माझा जो पहिला ॲलोजेनिक ट्रान्सप्लांट केला तो 99 साली केला, तेव्हा 5 वर्षाचा होता. तो आता 28-29 वर्षाचा आहे. पीएचडीच्या फायनल इयरला अमेरिकेत आहे तो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नॉर्मल आयुष्य जगतात. पण कसं असतं की कुठलाही ट्रान्सप्लांट करता एक वेळ फार महत्वाची असते. दॅट टायमिंग इज व्हेरी क्रुशियल. त्या टायमिंग मध्ये तो उशीर झाला किंवा डिले झाला फॉर एनी रिझन, सक्सेस रेट खाली. ह्या रेट बाहेरचा पण खर्च असेल ते. जर दुसरं आता मुंबईला गेले, पुण्याला गेले, तिकडे राहायचं, आई बाबा आणि मुलं, म्हणजे साधारणतः काय होतं की पेशंट पुण्याला आला किंवा मुंबईला आला की ते आणखीन 5 माणसांना यायला लागतं. एक म्हणजे डोनरला यायला लागतं, बाकीच्या सपोर्ट सिस्टीमला यायला लागतं. आता मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी 2 बेडरूमचं घर भाड्याने घ्यायचं म्हटलं हॉस्पिटलच्या जवळ, टू रिड्यूस द ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट, तर महाग पडतं. 30-35 हजार रुपये. किती कॉस्ट असेल कदाचित ही आउट ऑफ पॉकेट? म्हणजे अदर दॅन बोन मॅरोचं सोडून, बोन मॅरो आपण मे बी अराउंड 8 लाख, 8 ते 10 लाख 12 लाख ह्याच्यात होतं. आणि जर हे आउट ऑफ, म्हणजे बाहेरचं एक्सपेन्सेस किती असू शकतो? 3 ते 4 महिने तर 4 महिने राहावं लागतं तिकडे. 4 महिने राहावं लागतं. इट इज ऑलवेज बेटर टू डू इट इन द लोकल एरिया. साधारण 2 लाख रुपये 4 महिन्याचा सहज करतो तो फॉर 4 माणसांचा. सो दॅट इज ॲडिशनल, आम्ही धरत नाही आमच्या याच्यामध्ये. अनेक वेळ धरलं जात नाही. पण दुसरं कसं असतं की तुम्ही नवीन गावात असता, तुम्हाला मित्र नसतात, सायकोलॉजिकली भयंकर डिप्रेशन येतं मुलांना. इट इज पेरेंट्स, द केअरटेकर्स विल बी अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. केअरटेकर्स. Very nice, sir. Thank you very much, sir, for your fantastic lecture. And it was we had almost around 70-80 doctors today attending for the meeting. And I think with this we will reach to more people. And ज्यांना पण तुमची मराठी पण बोलले, कारण थोड्या जास्त लोकांना कळेल. So not only English, but Marathi is quite a good language here. Thank you very much. And I'm really thankful to Mr. Apte ji, Dr. Apte ji, who has come 1 o'clock in the morning and is going at 9:30 now. And just for our Goa Cancer Society lecture, he has come. I'm really thankful to you, sir. Thank you very much. Cell separator. I personally think it's a very amazing machine. It works purely on the physical forces of centrifugation and splitting
the cells according to the density and the weight of the cells. So you can get a clear compartment of platelet, plasma, RBCs, granulocytes. This machine has a great role in stem cell transplant. Like the term started as a bone marrow transplant. But now majority of the donor harvest of the stem cell is done out of the peripheral blood. And especially it has been clearly shown in malignant disorders, whenever you do allogenic transplant, the results are far better with peripheral blood stem cell over bone marrow stem cells. So bone marrow stem cell now we are using mostly for genetic diseases like hemoglobinopathies, beta thalassemia major, primary immune deficiencies, osteoporosis. Whereas for leukemias, we use peripheral blood stem cell. And the process that we do is called as a harvest. We harvest the cells from the blood. There is no loss of organ to the donor. Whenever we do PBSC harvest, we have a venous axis. In the machine around 20 to 25 liters of blood will be processed and only 300 to 350 ml of stem cells will come out. And before doing this harvest, we prepare a donor. We give GCSF to the donor. When we are doing autologous PBSC harvest, we give Plerixafor also to the patient, because autologous stem cell, the source of stem cell is the patient himself or herself. Whereas in allogenic stem cell, the donor is somebody else. There may be a sibling, maybe a father, maybe an unrelated donor. And this machine, the system is completely closed system, so there is no risk of contamination, there is no risk of transmission. The stem cell harvest roughly takes 4 to 5 hours. It takes 4 to 5 hours. Another advantage of this particular machine is an excellent machine because you can take a pediatric donor. Because at any given time, extracorporeal volume is not more than 500 ml. There is around 70 to 80 ml in the kit and around 200 to 50 ml in the bag. Because a child who is 20 kilos will not tolerate extracorporeal volume outside the system beyond 500 ml. So that is the greatest advantage of this machine, that you can take a pediatric donor on this machine. This machine is also used for routinely for preparing single donor platelets. That is the commonest use, is the single donor platelets. We also very aggressively use this machine for preparing granulocytes. You can separate the granulocytes on the machine, and generally these granulocytes are far more cost effective than, let us take an example of acute myeloid leukemia. Acute myeloid leukemia patient on day 12 has 0 WBC count, 10,000 platelets, he is spiking, he is on multiple antibiotics, and now you want to think, should we give, and they would be requiring platelets. We have done the equation, and we are sending it for publication over the last 5 years. Generally, AML or a autologous transplant patient or a allogenic transplant patient roughly requires 3 granulocyte infusions in a week, because we generally give alternative. That reduces your cost of platelets, because whenever you are separating granulocytes, platelets also come out. Otherwise, you would have given 6 RDPs or a half SDP, which would have costed 9,000 to 10,000 for platelets. Our usage of antifungal, especially ambisome, has come down with granulocytes. And some RBC rise also happens, because granulocytes have to be group specific. They have to be group, you have to follow like, because SDP we give any group, stem cells we give any group. But granulocytes have to be of a same group, because when we infuse granulocytes, since the volume is around 400 ml, around 75 to 100 ml are RBCs. So you can use co-donor, but otherwise it has to be a same group donor. And granulocyte usage definitely brings down the cost,
because 6 RDPs per day, 5 milligram per kilogram of liposomal amphotericin per day, and addition of antibiotic, granulocyte becomes far more cost effective. There is additional advantage in autologous or allogeneic transplant. When you give granulocyte, there is definite support to the mucositis. These patients have severe mucositis for those 8-10 days when there is a marked neutropenia. It's a direct chemotoxicity. Definitely the healing of the mucositis is faster when there is a granulocyte support, especially in transplant. This machine has two great uses. One is in transplant, allogeneic transplant, sometimes they develop TTP. And the best treatment of TTP is plasma exchange. Now we know that plasma exchange is done by the dialysis machine as well as by this machine. And the data is published that the clearance of the plasma is far better using the cell separator. 50 kg person, hemoglobin of 10 grams with a hematocrit of 30, you would require around 3 liters of plasma to do the exchange on this. So around 15 FFPs, bags of FFPs do that. One rare indication, which is actually a very common indication, but we don't see that bad cerebral malarias, because one of the treatment of choice in cerebral malaria is RBC exchange. And very rapidly you can do RBC exchange using this machine. We have done it only twice in last 24 years. It is slowly coming down because better drugs have come. So this is in short about cell separator and cell separation stem cell harvest. And greatest advantage of PBSC, the donor does not have to undergo anesthesia. Because when you do a bone marrow harvest, it is always done under anesthesia. I'll give a simple example. I worked in Australia, and some of my age people would know. Then there was a great fast bowler in Australian team called Merv Hughes in mid-80s with Dennis Leland. His brother we did a transplant. The patient was 125 kilos. Merv Hughes was 118 kilos. We did 3.2 liters of bone marrow harvest to reach adequate number of stem cells. You can't take out 3.2 liters of bone marrow without general anesthesia. So whenever we do bone marrow harvest, I always fear a normal healthy donor is undergoing GA. Because it doesn't work, you can't give epidural or spinal for bone marrow harvest because the patient has to be in prone position. So giving epidural and spinal is difficult. So you have to give GA, and that has been always a mortal worry when we do bone marrow harvest. Whereas when we do PBSC harvest, donor is awake. He is watching television, reading the book. Slight discomfort is there, especially to pass a urine. Sometimes they are not able to take a pot. So we may have to do intermittent catheterization. Otherwise, this procedure has no side effects. The concept is basically the blood from the donor will enter here. It will centrifuge, and basically, as sir said, by the centrifugation technique, based on the density, the cell lines are separated, which is alive, and the machine with a sensor selectively separates. There will be slit lumen where at the end of centrifugation, where the layers are separated, and one layer the slit opens and the respective cells, whichever we set, are collected. There are the pumps which pump the blood through channels from the donor, centrifuged, selected, and the components are selected, where are separately pumped. The stem cells are collected in one bag, and the remaining healthy cells, RBCs, platelet, plasma, are given back to the donor. आज गोवा कॅन्सर सोसायटीचे आमचे वर्साचे एक लेक्चर आहा ते लेक्चर आहा आणि त्या लेक्चराची आज इम्पॉर्टन्स आहा इज ऑन द बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट. म्हणजे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हो कितें आनी ताजो कन्सेप्ट कितें तो दोतोरा खातीर आहा प्लस जनरल पब्लिका खातीर. म्हजे बरोबर हांगा आहा डॉक्टर महादेव स्वामी जो आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान फॉर लास्ट 3-4 वर्सां तो हांगा आसा अँड ही इज एक्सपर्ट इन दिस बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट. आमी तांचे कडेन विचारूया की डॉक्टर स्वामी एक कधीपासून तुम्ही आता इकडे गोव्यामध्ये जॉईन झालात? नमस्ते. मी जॉईन झाला 2018 एंडमध्ये आणि ॲक्टिव्ह काम माझं स्टार्ट झालं 2019 मध्ये. अगोदर माझं ट्रेनिंग आहे सह्याद्री हॉस्पिटल पुण्यामध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. तिकडे द फर्स्ट हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र, प्रायव्हेट हॉस्पिटल टू स्टार्ट अ बोन. फर्स्ट हॉस्पिटल इन फुल महाराष्ट्र आणि इंडिया ऑल्सो.
can't say, sir. CMC Vellore was already doing it in 1980. So before Bombay, Pune was the first one. 1980s already Bombay has done. 1990s the first private sector to come up with a bone marrow transplant in Maharashtra. 1990s sir. 1980s मध्ये CMC Vellore आणि टाटा मध्ये केलं होतं ऑलरेडी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट. आणि तिकडे माझं ट्रेनिंग झाला. ॲज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग माझं CMC Vellore मध्ये पण पोस्टिंग होतं. CMC Vellore इज माय अल्मा माटर वेअर माय एक्स बॉस इज ऑल्सो ट्रेन फ्रॉम देअर. So where it is active in a year, around 100-150 bone marrow transplants have been done in the CMC Vellore. And where I have trained from Pune, there also around per year around 80 to 90 transplants have been done. तिकडे मी इंडिपेंडेंटली अराउंड 100-110 ट्रान्सप्लांट. तुम्ही एकट्याने, यू आर अलोन ॲज अ थर्ड इयर रेसिडेंट. That's a part of your curriculum. Yes sir, part of my curriculum under the guidance of Dr. Shashikant Apte, definitely. But as a third year resident, all through the year, 1 year we'll be having continuous bone marrow transplant postings. So here in Goa, once you have come to Goa, what you have been dealing with now? सर इकडे मी स्टार्टिंगला मी हेमॅटॉलॉजी ओपीडी मध्ये सायटोपिनियास, अनिमियास, थ्रोम्बोसायटोपिनिया, ऑटोइम्युन सायटोपिनिया, हिमोग्लोबिनोपॅथी, म्हणजे सगळे जे ब्लिडिंग फॅक्टर्स डिसऑर्डर असतात ते कमी झालेले. रक्ताची कणं म्हणतात आम्ही आणि रक्ताची फॅक्टर म्हणतात. त्याच्या सगळ्या रिलेटेड रक्ताची रोगप्रतिकारी बद्दल आम्ही हँडल करत होतो इकडे. 2019 मध्ये देन आय स्टार्टेड माय प्रॅक्टिस इन टू ऑन्कॉलॉजी पार्ट वेअर डील्स इन टू ल्युकिमिया म्हणतात, लिम्फोमा, मायलोमा. मुलांचं पण काय elderly? दोन्ही सर, दोन्ही. माझा इन्क्लुडिंग बोथ चिल्ड्रन अँड एडल्ट बोथ यू ट्रीट. येस सर. माझ्या ट्रेनिंगमध्ये असा डिफरन्शिएशन नाही आहे की DNB हेमॅटॉलॉजीमध्ये both pediatric and adult was in one roof during my training period, both in the Pune and when I was in CMC Vellore also. Both were under one roof. So I handle both sir. Pediatric आणि adult पण मी हँडल करतो इकडे. इकडे काय चालू केलं? ल्युकिमिया ट्रीटमेंट स्टार्ट केला आणि अराउंड 20-25 ल्युकिमिया स्टिल pediatric plus adults I treated in 2019. And then slowly we established a bone marrow transplant unit here. And initially I did a autologous bone marrow transplant, म्हणजे स्वतःच्या स्टेम सेल काढून स्वतःच्या बोन मॅरो काढून पेशंटचे स्वतःचे स्टेम सेल काढून करेक्ट सर क्लीन करून परत त्याच्यामध्ये म्हणजे क्लीन करायचं म्हणजे थ्रू मेडिसिन्स ओनली सर. देर इज नो सर्जरी इन्वॉल्व अँड दिस डझंट कम अंडर एनी ऑर्गन डोनेशन क्रायटेरिया बिकॉज द डोनर इज नॉट लुझिंग एनी ऑफ हिज ऑर्गन. वी आर सिलेक्टिंग सच स्टेम सेल, ते मल्टिप्लाय होतात आणि परत शरीरातलं परत ग्रोथ होतात. ते आम्ही असं सिलेक्ट करतात की कॅन्सर सेल्स मारून आणि हेल्थी सेल्स आम्ही पकडून आणि ते प्रोसेस करून परत आम्ही पेशंटला घालतो. पहिल्यांदा तुम्ही एकदम किमोथेरपी देऊन कॅन्सर क्लिअर करायचं. क्लिअर. येस सर. नंतर मग फ्रेश स्टेम सेल काढून परत पेशंटला ते पेशंटचे स्टेम सेल काढून आतमध्ये घालायचे. करेक्ट. पेशंटचा स्टेम सेल काढून स्टोअर करा. दिस इज ऑटोलॉगस. असे किती केले तुम्ही? आता 8 केले. 8 केले आमच्या हॉस्पिटल इकडे मणिपाल हॉस्पिटल. समजे कंडिशन्स कशा आहे पेशंटचं? सगळे पेशंट ऑटोलॉगसचं बरं आहे सर. आणि दुसरे काही टाईपचे म्हणजे होमोलॉगस और समथिंग लाईक दिस? अलोजेनिक म्हणतात सर. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आर द डोनर. युजली वी यूज इट फॉर अ रिफ्रॅक्टिव्ह ल्युकिमियास, हाय रिस्क. तो बहीण किंवा भावाने दिलं तर मॅचिंग असेल तर. दुसरा एक कन्सेप्ट पण आहे, मॅच नसेल तर आम्ही हाफ मॅच म्हणतात. आणि दुसरा अजून एक कन्सेप्ट आहे मॅच अनरिलेटेड डोनर, म्हणजे आमच्यासारखा त्याला खर्च जास्त असतो. सेम इन द अदर ट्रान्सप्लांट ऑल्सो. त्यांचं मग ते टू कीप इट ऑन खूप खर्च असतं पैसे. पर्सनली ॲट दिस मोमेंट मी विश करतात की आता मॅच ट्रान्सप्लांट खर्च कमी आहे, क्लिअर पण आहे, रिस्क पण कमी आहे. ग्राफ्ट वॉज फास्ट रिॲक्शन, ट्रान्सप्लांट रिजेक्शन ते सगळं थोडं कमी आहे म्हणून. सो ॲट द बिगिनिंग विल गो विथ दिस. अँड परत आमचा एकूण खर्च कसा असतो? ऑटोलॉगसमध्ये कॉम्प्लिकेशन नसेल तर 6 लाखामध्ये होणार, 6 लाखमध्ये. काही कॉम्प्लिकेशन नसेल तर निमोनिया, इन्फेक्शन नाही झाला, सेप्सिस मध्ये नाही झाला, काउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन केस असेल तर, डिसीज इन कंट्रोल, अँड देन इमिडिएटली वी took in a transplant. So now coming to the point which you asked, absolutely, window period for the transplant, which is very important. Window period. When the disease is in control, within 3 weeks to 1 month, if you do a transplant, patient will be clean. Best chance. माझ्या कम्युनिटीला मी एक मेसेज देणार आहे की ट्रान्सप्लांटला रेफर करून 2-3 महिना तिकडे जाऊन म्हणजे वेटिंग पिरियडला थांबून मग ते डिसीज कंट्रोल पण नाही होणार आणि डिसीज रिलॅप्स व्हायचे चान्स असतात. त्याच्या So immediately it should be done in time ideally, yes sir, because 2 reasons. One, the disease can come back. Other one is the infection risk. Disease परत येऊ शकते आणि इन्फेक्शन पकडलं तर फर्स्ट आम्ही इन्फेक्शन ट्रीट करू, मग आणि त्यांना ट्रान्सप्लांटला द्या. खर्च पण वाढतात आणि आउटकम पण. असे लिम्फोमा आणि बाकीचे ब्लड रिलेटेड लिम्फोमा मध्ये ऑटोलॉगस करतात सर आम्ही. येस सर. वन लिम्फोमा पेशंट
रिलॅप्स्ड हाय ग्रेड मल्टिपल मायलोमा मल्टिपल मायलोमा ऑटोलॉगस. मुलांचं केलं आहे ब्लड मुलांचा ट्रान्सप्लांट अजून स्टार्ट नाही केला सर. मुलांचं ल्युकिमिया ल्युकेमिया ट्रीटमेंट केलं. व्हेरी नाईस. आय एम रिअली थँकफुल टू यू. यू हॅव रिअली स्टार्टेड अ न्यू युनिट. हेमॅटॉलॉजी युनिट म्हणजे रक्ताचे सगळे तरेचे वॉट एव्हर विकार असतात, इन्क्लुडिंग बिनाईनचे थॅलेसेमिया, मागीर ते आमचे हायपर म्हणजे त्यांचे क्लॉटिंग बिटिंग हिमोग्लोबिन सामकें चड जालें 18-19 जालें, दॅट ऑल्सो ही ट्रीट्स. पॉलिसायथेमिया ही ट्रीट्स द बिनाईन आणि कॅन्सराचे पण सगळे ट्रीटमेंट करा. आय एम थँकफुल फॉर यू डॉक्टर स्वामी. थँक्यू फॉर युअर डुईंग अ वंडरफुल जॉब. अलोजेनिकचं थोडा कास्ट जास्त आहे, अराउंड 8 lakhs मिनिमम येतात आणि 10-11 lakhs पर्यंत जाऊ शकते अलोजेनिक मॅच्ड फॅमिली मेंबर डोनर. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.